Las luces fluorescentes del 42º piso zumban como un insecto atrapado. Son las 2:47 de la tarde de un martes, y Marcus Webb empuja su carrito de mantenimiento gris junto a ventanas de piso a techo que dan a Filadelfia como un reino al que nunca entrará. El corrido chiria, siempre chiria. Why no es molesta en arreglarlo. Nadia escucha el ruido que hacen los limpiadores de todos modos. Marcus tiene trina y uno. Padre soltero de un niño de 8 años llamado David. Ha estado trapeando estos pisos ejecutivos durante 14 meses. Y en ese tiempo, ha aprendido a moverse como un fantasma. Temprano en la mañana antes de que llegue alguien. Tarde en la noche después de que todos se van. Durante el almuerzo cuando todos están en otro lugar comiendo comida que cuesta más que su salario por hora. Pero hoy es diferente. Hoy, la conferencia ejecutiva de Ashcroft Holdings S.E. está retrasando. Yo debería haber terminado este piso. Debería estar fuera. En cambio, está empujando su carrito silenciosamente por las puertas de vidrio abiertas de la sala de juntas principal, donde Victoria Ashcroft, CEO multimillonaria, de 42 años, divorciada 2 veces, conocida por su crueldad, está al frente de una larga mesa de obsidiana presentando las ganancias trimestrales a su equipo ejecutivo. Su voz es aguda, controlada, como una joya cortando seda. Las proyecciones de ingresos han aumentado un 15%, pero los márgenes han disminuido. Las medidas de reducción de costos deben ser agresivas. No me importa la comodidad. Me importa el beneficio. Marcus echa un vistazo mientras pasa. Victoria es deslumbrante de esa manera intocable. Traje rojo oscuro, cabello oscuro recogido tan apretado que parece estirar su piel. Ojos que parecen nunca haber parpadeado. Es el tipo de mujer que aparece en revistas sostenidas por personas que esperan en la oficina del pediatra de su hijo. Una mujer que existe en un mundo diferente. Sigo avanzando. Luego, a mitad de frase, la mano de Victoria vuela a su pecho. Su voz es detiene. Toda la habitación queda en silencio. Marcus no mira hacia atrás al principio. Escucha la confusión. El murmullo. Alwin dice. Victoria. Otro dice. Está bien. Luego arrastra una silla. Luego el inconfundible sonido de un cuerpo cayendo al suelo. Y es entonces cuando de la vuelta. Ella ha colapsado, su cuerpo rígido y luego convulsionando, su rostro ya desprovisto de color. Uno de los ejecutivos está en su teléfono. Otro está alejando como la proximidad a la enfermedad pudiera ser contagiosa. Un tercero está completamente inmóvil, con la boca abierta, sin proceder nada. Nadia está acercando a ella. Marcus deja caer su carrito y cor. No piensa en el protocolo. No piensa en el hecho de que no supone que debe estar aquí. No piensa en nada excepto en que un ser humano está muriendo frente a él. Llama al 911. Grita, arrodillándose a su lado. Su cuerpo ha vuelto rígido. Su mandíbula apretada tan fuerte que pueda ver el músculo trabajando debajo de su piel. Sus ojos están en blanco. No está respirando. ¿Quién es este? Exige alguien. Seguridad quítenlo. Pero Marcus no está escuchando. Sus manos se mueven por pura memoria muscular de una clase de RCP que tomó hace 3 años en el centro comunitario, la que venía con un coupon de sándwich gratis. Inclina su cabeza hacia atrás. Verifica sit en pulso. No encuentra nada más que el terrible silencio de un corazón que ha dejado de latir. Un sus manos sobre su esternón y comienza las compresiones. 1, 2, 3, 4. Sus hombres arden. Su espalda grita. Pero cuenta. Alejate de ella, grita alguien, agarrándolo del hombro. Y es un hombre con un traje italiano, con el rostro retorcido de asco. No puedes tocarla. Marcus lo aparta violentamente y se inclina, respirando en la boca de Victoria,
Siniendo la extraña intimidad de eso. Esta mujer con la que nunca ha hablado, cuyo nombre solo conoce porque está en el directorio del edificio, ahora recibiendo air de sus pulmones. Vida de su cuerpo. 25 compresiones. 2 respiraciones. De nuevo. El hombre del traje intenta apartarlo de nuevo, pero otra ejecutiva, una mujer más joven, pone su mano en el brazo del hombre del traje. Déjalo trabajar, dice en voz baja. Los brazos de Marcus ahora están temblando. El sudor le sigue en los ojos. Su visión es nubla, pero no es débil. Entonces, el pecho de Victoria es secured. Un movimiento violento y involuntario. Su espalda es arquea. El tos. Un sonido crudo y horrible. Y luego está jadeando. Su boca es abre como un pez sacado del agua. Sus pulmones inhalando air por sí solos. Sus ojos parpadean y se abren. Por un momento, se fijan en el rostro de Marcus. No hay reconocimiento en ellos. Solo confusión. Solo la mirada amplia y aterrizada de alguien que es arrastrado de vuelta del borde de algo incomprensiblemente oscuro. Luego están los paramédicos, inundando la habitación con equipo y urgencia. Lo empujan suavemente pero con firmeza. La levantan en una camilla. Están haciendo preguntas que él no escucha. El hombre de traje avanza. Su etiqueta dice Tyler Brigham, CFO. ¿Cuál es tu nombre? Lo pregunta a Marcus, su voz fría, de una manera que hace que la temperatura de la habitación vaya. Marcus Webb. Dice, respirando con dificultad, su pecho un agitado. Soy mantenimiento. Los ojos de Tyler se mueven sobre él lentamente. Como estuviera catalogando la sociedad. Pusiste tu boca en ella. No estaba respirando. Estás despedido. Con efecto inmediato. No vuelvas a este edificio. Las palabras con como un puñetazo. Marcus abre la boca para discutir, pero los paramédicos ya están sacando a Victoria, y todos los demás se han vuelto hacia él. Como si ya hubiera dejado de existir. Para cuando liga al ascensor de servicio, sosteniendo su trapeder, su corazón ha dejado de latir con fuerza, y algo más ha tomado su lugar. Algo hueco. Algo que se siente como si el suelo se abriera debajo de él. Piensa en David en casa con la niñera. Piensa en el alquiler que vence en 9 días. Piensa en la humiliación de salir con sus suministros de limpieza mientras hombres en trajes fingen que nunca estuvo allí. No sabe qué está pasando en el hospital. No sabe que Victoria Ashcroft, mientras la llevan apresuradamente a la sala de emergencias, está preguntando a los paramédicos sobre el hombre que la salvó. No sabe que no pueden decir su nombre. Él no sabe que ella está acostada en esa camilla con la mano presionada contra su pecho, los ojos cerrados, tratando de recordar la sensación de su aliento, la presión de sus manos, la desesperación en su voz. No mueras, susurra para sí misma, recordando. No mueras así. Él no sabe que esas palabras resonaron en su mente durante semanas. Él no sabe que está a punto de convertirse en la persona más importante en la vida de Victoria Ashcroft, y que ella está a punto de volverse peligrosa. Victoria Ashcroft no duerme durante 3 días. El paro cardíaco fue provocado por una arritmia no diagnosticada, un defecto en el sistema eléctrico de su corazón que podría haberla matado en cualquier momento. Los doctores usan palabras como afortunada y milagrosa. Lo dicen que las tasas de supervivencia para un paro cardíaco presenciado son menos del 10%. Lo dicen que lo debe su vida a alguien. Pero nadie lo dirá quién. Ella está acostada en la unidad cardíaca privada en el piso 45 del Hospital Jefferson, en una habitación que da a la ciudad como fuera una sala del trono, cuando finalmente exige respuestas. Consiguen las grabaciones de seguridad de la sala de juntas. Le dice Fiona, su assistant,
Su voz honronca por el tubo de respiración que lu habian retirado esa mañana. Quiero ver su cara. Fiona duda. La junta ha solicitado que mantengamos la situación en silencio. Hay preocupations de responsabilidad. No me importa la responsabilidad. Quiero saber quien me salvó la vida. Toma 2 horas. Pero finalmente, Fiona liga con una tablita. Y Victoria vi las grabations. Se vi así misma colapsar. Vi el chaos. Vi el hombre de uniforme gris abrir paso entre la multitud. Y luego vi su cara. Es joven. Más joven que ella. Definitivamente. Con piel oscura y ojos que están muy abiertos por el miedo pero enfocados con una intensidad que es casi sagrada. Está realizando RCP con la concentración de alguien desactivando una bomba. Su mandíbula está apretada. Sus ojos están gemidos. Está respirando en su boca como si estuviera transfiriendo su propia vida a ella. Ella lo observa sis veces. Luego 12 veces. Se acerca a su rostro, estudiando cada ángulo, cada microexpresión. Ella observa el momento en que revisa su pulso. El momento en que comienza las compresiones. El momento en que su pecho es secured y ella regresa. El está llorando. Ella es de cuenta de esto solo en la 12ª visualización. Hay lágrimas corriendo por su rostro mientras luz salva la vida. Su nombre es Marcus Webb. Finalmente admite Fiona, incapaz de soportar el interrogatorio de Victoria. Personal de mantenimiento. Ha sido despedido por conducta inapropiada. Victoria queda muy quieta. Conducta inapropiada. El realizó RCP. Eso no es inapropiado. Eso es heroico. La junta sintió que, incomodidad, amenazada. Las manos de Victoria están temblando ahora. Y no por el episodio cardíaco. Por rabia. Encontralo. Quiero su dirección. Quiero saber todo sobre él. Al caer la noche, Victoria sabe que Marcus Webb tiene 31 y es padre soltero de un niño de 8 años llamado David. Vive en West Philadelphia y ha estado desempleado durante 3 días. Sabe que tomó una clase de RCP hace años en un centro comunitario. Sabe que todos sus empleadores anteriores lo describen como tranquilo y confiable. Sabe que él le salvó la vida y su empresa destruyó la de él por eso. La anda alta del hospital un viernes por la tarde. No regresó a su penthouse. En su lugar, conduce hacia el oeste, observando como las torres de vidrio se convierten gradualmente en casas adosadas, y los jardines bien cuidados se convierten en concreto agrietado. Encuentra su dirección sin dificultad. El edificio es viejo, la pintura está desgastada, las ventanas oscuras. Se sienta en su auto durante 15 minutos, con el motor encendido, sin estar segura de que vaya a decar. Finalmente, sale. Toca la puerta. Cuando él la abre, leva puesta una camiseta gris descolorida. Detrás de él, puede escuchar la voz de un niño. Él se pone pálido al verla. Realmente pálido, la sangre drenando de su rostro como si alguien hubiera sacado un tapón. Es Ray Ashcroft. Dice, y su voz tiembla. Yo no. ¿Puedo entrar? Pregunta ella. El duda solo un momento antes de hacerse un lado. El apartamento es pequeño. Escaso, pero limpio. Un niño, David, ella sabe su nombre. Está sentado en una pequeña mesa de cocina haciendo tarea. Él la mira con ojos curiosos. David, ¿por qué no vas a jugar a tu habitación un minuto? Dice Marcus en voz baja. El niño obedece sin discutir, aunque Victoria lo atrapa mirándola de vuelta 2 veces. Marcus y Victoria están en la sala. El silencio entre ellos es espeso y complicado. Viner gratacert. Dice finalmente Victoria? No tenías que venir aquí por eso. Responde Marcus. Y hay algo en su voz. No es exactamente amargura, sino la neutralidad cuidadosa de alguien que ha aprendido a no esperar amabilidad de personas como ella. Te despidieron. Sí. ¿Por qué me salvaste la vida? Sí.
Victoria se acerca Quiero volver a contratar. Mejor posición. Mejor salario. Quiero. No. Dice Marcus en voz baja. Ella se dedien. No. Aprecio lo que intentas hacer, Sra. Ashcroft. Pero no quiero caridad. Why no quiero trabajar en un lugar que trata personas como yo como desechables. Elva sostien la mirada. Prefiero lugar que comprometer. Victoria siente algo cambiar en su pecho. No su condición cardíaca, ella. Cambiando a nivel celular. Entonces, ¿qué quieres? Pregunta. Marcus permanece en silencio por un largo momento. Quiero que la gente sepa la verdad sobre lo que sucedió. Quiero que limpie mi nombre. Why quiero saber por qué realmente estás aquí? Porque esto no es trata de gratitud. Eres demasiado inteligente para eso. Entonces, ¿qué quieres de mí? Victoria ha construido un imperio de $1,000,000,000 siendo rápida, siendo astuta, siendo implacable. Pero en este momento, de en este pequeño apartamento que huele a pobreza y dignidad, se encuentra diciendo la verdad. Quiero entender cómo alguien puede salvar una vida y luego ser tratado como un criminal por ello. Quiero entender al hombre que me miró como si fuera un ser humano que vale la pena salvar cuando todos los demás me trataban como una marca que proteger. Ella hace una pausa. Y quiero asegurarme de que nunca te vuelva a pesar. La expresión de Marcus se suaviza un poco. Dame una semana. Continúa Victoria. Déjame arreglar esto. No con dinero. Con justicia. El agent lentamente. Está bien. Ella no es de inmediato. Se sienta en su pequeña mesa de cocina mientras el prepara té. David sale y timidamente lo muestra su tarea. Ella firma su permiso para una excursión. Escucha historias sobre su escuela, sus amigos, sus sueños de convertirse en veterinario. Para cuando seva, ya esto oscuro afuera, y ella ya ha comenzado a hacer llamadas. El nombre de Marcus Webb aparece en el Philadelphia Inquirer un martes, por la mañana. El titular dice, despedido por heroísmo. El conserje que salvó la vida de un multimillonario. Para el miércoles, es noticia nacional. Para el jueves, Victoria ha desmantelado todo el Departamento de Recursos Humanos que lo despidió. Tyler Brigham, el CFO que orquestó la terminación, recibe una opción. Renunciar en silencio o enfrentar una investigación pública sobre su conducta. El renuncia. La Junta se disculpa. La empresa establece un fondo conmemorativo Marcus Webb para el bienestar de los empleados. El nombre de Marcus es limpiado. Su historial es expurgado. Pero nada de eso es lo que cambia todo. Lo que cambia todo es que Victoria Ashcroft no puede dejar de pensar en él. Han pasado 2 semanas desde su alta del hospital. Se supone que debe estar descansando, tomando medicamentos, asistiendo a rehabilitación cardíaca. En cambio, se encuentra conduciendo hacia West Philadelphia a horas extrañas. Se dice a sí misma que es para verificar la situación escolar de David, para asegurarse de que tengan lo que necesitan. Pero la verdad es más simple y más complicada. Necesita verlo. En una noche de martes, ella liga a su apartamento con bolsas de supermercado. Victoria, dice al abrir la puerta, y es la primera vez que usa su nombre de pila. Aterriza como un toque. No tienes que seguir haciendo esto. Lo sé, dice ella. ¿Puedo entrar? Ha estado entrando durante 8 días. 8 días trayendo víveres. 8 días sentada en su sofá mientras David hace la tarea. 8 días encontrando razones para tocar su brazo, para estar cerca de él, para crear momentos donde sus miradas se encuentran y se sostienen por un latido demasiado largo. Esta noche, mientras David se pone el pijama, ella se encuentra de pie muy cerca de Marcus en la cocina. ¿Por qué estás realmente aquí? Pregunta él, resonando su pregunta de hace semanas. Te lo dije. Quería ayudar. No. Dice él en voz baja. Eso fue hace 2 semanas. Ahora estás aquí cada 2 noches.
Estás aquí cuando deberías estar descansando. Estás aquí como si no pudieras mantener el jeta. La respiración de Victoria se detiene. ¿Y es eso un problema? Pregunta. La mandíbula de Marcus se tensa. ¿Y es si lo haces por culpa? ¿O por obligación? ¿O porque soy alguna historia que quieres arreglar? ¿Y ese no es la razón por la que estoy aquí? Dice Victoria. Entonces, ¿por qué? Ella se acerca más. El apartamento es lo suficientemente pequeño como para que las cercanías sea inevitable. Sus ojos buscan los de ella, tratando de encontrar engaño, tratando de protegerse de ella. Porque cuando estaba muriendo, dice Victoria suavemente, tú eres el único que no me trato como esi, fuera a romper el mundo esi que me sostaviste como esi importera, como esi fuera humana. Why no puedo dejar de pensar en eso? Marcus no es mueve. Victoria, eres una multimillonaria. Puedes tener a cualquiera en la tierra. ¿Por qué querías? ¿Por qué no quiero a nadie? Lo interrumpe. Te quiero a ti. Quiero al hombre que limpia pisos y cría a su hijo solo y on tiene el valor de hacer respiration boca a un extraño. Quiero entender cómo sigues siendo bueno cuando el mundo te ha dado todas las razones para no serlo. David emerge del dormitorio en pijama y el momento se rompe. Pero algo ha cambiado entre ellos. Algo irreversible. Durante las siguientes 3 semanas, Victoria se muda lentamente al apartamento. No lo anuncia. Simplemente comienza a dejar cosas. Un cepillo de dientes. Un cambio de ropa. Un calzón nuevo para David porque el suyo estaba envejeciendo. Ella pega el alquiler de un lugar más bonito en un mejor vecindario. Y Marcus acepta porque David merece algo mejor. Porque recasar a Victoria Ashcroft repetidamente es como intentar detener la Maria con las manos. Ella comienza a llevar a David a la escuela. Asiste sus partidos de fútbol. Lo ayuda con su tarea en sus manos perfectamente cuidadas que nunca han sostenido un lápiz en la educación de un niño antes. Y observa a Marcus. Lo observa con David. La paciencia. El amor. La forma en que se agacha en el suelo y juega sin dignidad en autoconciencia. Ella lo observa por la mañana cuando él piensa que está dormida, mirando por la ventana con una expresión que no puede descifrar del todo. Una noche, después de que David se duerme, ella lo pregunta, ¿me amas? Él guarda silencio durante mucho tiempo. Oh, no lo sé, dice finalmente. Me salvaste la vida cuando me estaba ahogando. Pero necesito saber si me amas a mí o si amas la idea de mí. La narrativa de la redención. El hombre pobre que se hizo bueno. ¿Hay una diferencia? Sí, dice. Hay una gran diferencia. Victoria agent lentamente. Entonces dame tiempo para averiguarlo. Él lo hace. Toma 2 meses. Ella tiene que desaprender el hábito de esperar gratitud. Tiene que dejar de intentar arreglarlo, resolverlo, mejorarlo. Tiene que sentarse con él en silencio sin necesidad de llenarlo con regalos o gestos. Tiene que dejarlo ser ordinario a veces, gran a veces, incierto a veces. Y poco a poco, algo real comienza a crecer debajo de la narrativa de rescate. Una mañana, Marcus se despierta y se da cuenta de que la ama. No porque salvó su carrera. No porque se rica o poderosa, sino porque se ríe de sus terribles chistes. Porque intenta trenzar el cabello de David y lo queda torcido y no lo importa. Porque ha aprendido a sentarse con él en West Philadelphia sin sentir que está en un lugar inferior. Él lo dice esto mientras están sentados en la escalera de incendios de su nuevo apartamento, viendo despedida la ciudad. Te amo, dice. No por lo que has hecho por mí, sino por quien eres cuando no estás haciendo nada, en absoluto. Victoria toma su mano. Eso es lo mejor que alguien ha dicho. ¿Va a ser suficiente? Pregunta. ¿Realmente puede ser feliz con un hombre como yo? No una historia. Solo un hombre. Sí. Dice ella simplemente. Puedo. David lama desde adentro. Tiene hambre. Dice uno.
y Marcus se re, pasando su frente, y entra a hacer panqueques. Victoria se sienta sola en la escalera de incendios por un momento, mirando hacia Philadelphia, pensando en el momento en que colapsó, y pensó que estaba muriendo. Pensando en el hombre del uniforme gris que no la dejaría escapar. Pensó en ese momento que él lu estaba salvando la vida. Pero la verdad es más extraña y hermosa. Él la estaba salvando de una vida que parecía perfecta por fuera pero estaba vacía en su núcleo. Lu estaba enseñando que la verdadera riqueza no es el dinero. Es el hombre que te ama, incluso cuando no eres útil. Es el niño que se rida tus terribles panqueques. Son pequeños momentos en una escalera de incendios viendo salir el sol. Saca su teléfono y llama a Fiona. Estoy renunciando como CEO, dice. Lo siento, ¿qué? Estoy renunciando. Quiero centrarme en el programa de bienestar para empleados. Quiero trabajar con Marcus en hacer un cambio real y sistémico en Ashcroft Holdings. Y quiero estar presente para mi familia. Hay una larga pausa. ¿Estás segura de esto? Absolutamente, dice Victoria. Por primera vez en mi vida, estoy absolutamente segura. A través de la ventana, puedo ver a Marcus dando vuelta a los panqueques mientras David baila por la cocina. Puedo ver su vida desde afuera, pequeña, simple y absolutamente perfecta. Ella entró y deja caer su antigua vida como un vestido que le queda grande. Algunas personas pasan toda su vida buscando la salvación. Algunas personas la encuentran en los ojos de un hombre con un uniforme gris, realizando RCP en el suelo de una sala de juntas. Algunas personas se dan cuenta, demasiado tarde, de que la persona que te salva rara vez es la que esperabas. Y algunas personas son lo suficientemente valientes como para dejarse encontrar.